10:50. Okay, okay. So yeah, I can see a lot of people joining in. That's good. Yep. So yeah, I think we can get started now. We have at least 10 people are Yes. live right now. 10 So, people how are you doing? స్టార్ట్ చేద్దాం. Yeah. బాగున్నారా? చాలా బాగున్నా. నువ్వు ఇంకా ఇవాళ ఏంటి I'm ప్లాన్స్ good ఏంటి? too. ఇవాళ వీకెండ్ ప్లాన్స్? Weekend plans, nothing too special. Just today I'm gonna do this live session with you. But other than that, like just go out for a walk or catch up on some sleep. So before going into live, I just want to make a introduction anamata. So hi Yeah, guys. So hi guys, this is G.V. Adharsh from Pure Perception, and this is my buddy, school buddy, Somayajulu. సో ఇవాళ మనతో లైవ్ లో ఉన్నాడు అనమాట. సో సోము, మనం యాక్చువల్లీ స్కూల్ తర్వాత ఇదే కదరా వర్చువల్ గా కలవడం, వర్చువల్ గా కానీ ఎలాగైనా కానీ స్కూల్ తర్వాత అస్సలు కలవలేదు. అసలు చాలా వెరీ లాంగ్ టైం. మధ్యలో అసలు చాలా టైంలో నేను పెద్ద ఎక్కువ కాంటాక్ట్ లో వెళ్ళిన ఎవరితో. Life is good. It's just so much happening, lots of uncertainty, but other than that, I feel like at least I'm getting some time to relax a little. Yeah, needy. Know yourself. Nada. Nadi కూడా సేమ్ అంటే I'm getting to know myself అనమాట. కొత్త నేర్చుకుంటున్నా. సో నేను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎలా రాయాలా నేర్చుకుంటున్నా. రోజు 15 minutes ప్రాక్టీస్ అనమాట లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎలా రాయాలా. సో కొత్త ambidextrous. అది కొంచెం టైం పాస్ కదా అనమాట. సో అది ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు సో నెక్స్ట్? సో వాట్ ఆర్ యువర్ ఫ్యూచర్ గోల్స్ ఆర్ ఏం చేయాలి నార్మల్ గా? ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి there's a bit of uncertainty, but like if you were talking like future like maybe 10 years or 20 years down the line, my ambition is to like go into space tech, like space technology, like work on like space exploration and things like that. Ekkada adi entavaraku avutunda, it's a dream that I've had from like childhood, so let's see how that goes. చిన్నప్పుడు స్లామ్ బుక్ లో నువ్వు ఏలే గానీ మా క్లాస్ లో అందరికి ఏం రాసింది తెలుసా? ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎన్ ఆస్ట్రోనాట్ అని రాసా. అవన్నీ నాకు ఇప్పుడు పంపిస్తున్నారు. బాగా ఎవరు ఆస్ట్రోనాట్. సో నెవర్ టు లేట్. అదే నెవర్ టు లేటా ఇప్పుడు మళ్ళీ. బట్ క్రేజీ అసలు. నేను నా ఫ్యూచర్ గోల్స్ ఏముంది తెలుసా? ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లాక్డౌన్ ఎంత తొందరగా అయిపోతే అంత మంచిది. అదే నా ఫ్యూచర్ గోల్ అనమాట. లాక్డౌన్ అయిపోతే కొంచెం అట్లీస్ట్ ఒక బయటకు వెళ్ళొచ్చు. అట్లీస్ట్ బియాండ్ దట్ కొంచెం లైక్ వాట్ ఆర్ యువర్ అంబిషన్స్? మై అంబిషన్ ఇస్ సింపుల్ రా. నాకు ఫిల్మ్ మేకింగ్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. మూవీస్ అన్నా కూడా ఫిల్మ్స్ అన్నా కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. సో దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నా ఈ మధ్యలో ఎక్కువ అనమాట. సో కోర్సెస్ నేర్చుకుంటున్నా. సో నాకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. లైక్ మనం ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాం కదా, నువ్వు కూడా చెప్తున్నావు ఫ్యూచర్ ఇస్ వెరీ అన్సర్టెనిటీ అని. సో ఆ అన్సర్టెనిటీలో మనకి ఎక్కడో చోట విల్ హ్యావ్ దిస్ నెగిటివ్ థాట్స్ కదా, నెగిటివ్ థింకింగ్ కానీ థాట్స్ కానీ మనకి ఎక్కువ మన ఫ్యూచర్ లో మనకి అదొక ఒక కామన్ లాగా యాడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనిపిస్తుంది నీకు? డెఫినెట్లీ. లైక్ నెగటివ్ థింకింగ్ నాకు ఇప్పుడు భయం వేస్తూ ఉంటుంది. లైక్ దేర్ ఆర్ టైమ్స్ when I'm scared, like I might not be able to achieve what I've dreamt of achieving and things like that. But the interesting thing is that in most cases the negative thinking like helps, like the fear of failure helps me like succeed. But there are times when adi kuda chala excess ga avutundi and aa time lo like things just go like downhill. అది అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా వస్తాయి వేర్ లైక్ కొంచెం ఓవర్ ఇండల్జ్ చేస్తారు నెగటివ్ థింకింగ్ లో. అండ్ ఉంటాయి అందరికి. లైక్ ఐ గెస్ దట్స్ నాట్ అన్కామన్ అట్ ఆల్, లైక్ హ్యావింగ్ లైక్ బౌట్స్ ఆఫ్ ఇంటెన్స్ నెగటివ్ థింకింగ్. వాట్ అబౌట్ యూ? ఓకే, నాకు నెగిటివ్ థింకింగ్ చాలా వస్తుంటారా, ఎందుకంటే ఎక్కువ మూవీస్ కదా. సో మనం ఎవరికైనా ఏమైనా స్టోరీస్ చెప్పినా, మన ఐడియాలజీ చెప్పినా కూడా వాళ్ళు వెంటనే ఒక బాంబ్ వేస్తారు మన మీద. ఇది ఆ సినిమాలో ఎక్కడ విన్నట్టుందిరా, దిస్ ఇస్ సమ్వన్స్ ఐడియా అనేసరికి విల్ గెట్ డిమోటివేటెడ్ అనమాట. అరే ఇన్ని రోజులు కష్టపడ్డాము, ఒక 2 days కూర్చున్నాము. సో ఆ నెగిటివ్ థింకింగ్ అనేది కొంచెం ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది. కానీ మరి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నీ లైఫ్ కి నువ్వే బాస్ కదా. సో అవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తాను, తీసుకుంటాను నెగిటివ్ కొంచెం థింకింగ్ ఆలోచిస్తాను అనమాట. కానీ ఎక్కువ తీసుకుంటే ఇంకంతే. ఇంకా That's true. Yeah, I think that we should probably get into our discussion for today. Discussion of today is like
సింపుల్, నాకు ఇది బాగా నచ్చింది అనమాట. నెగిటివ్ థింకింగ్ అది ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది మన లైఫ్ కి అని. సో ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో లెట్స్ గెట్ ఆన్ అనమాట. సో నీ ప్రకారంగా అసలు నెగిటివ్ థింకింగ్ ఎందుకు వస్తుంది మనకి? వాట్స్ ద రీజన్? వస్తుంది అన్నాకన్నా ఫస్ట్ లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ నెగటివ్ థింకింగ్? ఇట్స్ బేసికలీ లైక్ ఇమాజినింగ్ ద వర్స్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్. అంటే లైక్ ఒక ప్రతి సిచ్యువేషన్ లో యూఆర్ ఆల్వేస్ అజ్యూమింగ్ ఆర్ ఇమాజినింగ్ లైక్ what is the worst that can happen. Like, okay, example, a simple example, this is something that I guess everyone has faced. Suppose you message someone, like you message someone that you like are very fond of, or like you message someone that you were expecting a reply from, okay, and vallu reply cheyaru, one day in reply rale, you start assuming all the worst that you can in the world, okay, like while they're ignoring you, they're purposefully ignoring you, that like alaga you go into this negative circle, you start coming up with conspiracy theories annamata, వాళ్ళు ఎందుకు నేను ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎందుకు మెసేజ్ చేయట్లేదని. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ద రీజన్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ దాట్. అంత వైలెంట్ రీజన్ ఏమి ఉండదు, ఏదో వాళ్ళకి సింపుల్ రీజన్ ఉంటుంది వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వడం. ఇలా బోల్డ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. లైక్ కొన్నిసార్లు మనం ఏమైనా పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు, లేకపోతే ఒక దేనికైనా లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ బిగ్, we go into this loop of like imagining all the worst, the bad that can happen to us. Yeah, exactly. అక్కడ సిచ్యువేషన్ అంత వర్స్ గా ఉండదు, బట్ ఇట్స్ అది we just tend to like amplify and over assume things అక్కడ. అది ఎగ్జాక్ట్లీ. నెగిటివ్ థింకింగ్ వచ్చేసరికి మనకి ఇది కూడా వస్తుంది కదా, మనకి జనరల్ నెగిటివ్ థింకింగ్ అని మనంతలో మనకి రావచ్చు రాకపోవచ్చు, కానీ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ బాగా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి కదా. ఎవరో ఒకరు వచ్చి ఒక బాంబ్ వేస్తారు మన మీద, ఒక నెగిటివ్ కామెంట్ కానీ నెగిటివ్ కానీ. సో అక్కడి నుంచి మనకి ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అనమాట, అరే అవును కదా ఇది ఎలా మిస్ అయ్యాము అని చెప్పని. సో నువ్వేమంటావు దానికి? డెఫినెట్లీ లైక్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ డూ ప్లే రోల్, అండ్ అది ఐ థింక్ వీ కెన్ డిస్కస్ దాట్. లైక్ అది ఐ ఫీల్ లైక్ అది ఒక వై నెగటివిటీ అరైజెస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ అని మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ థింక్ అబౌట్ దాట్. బట్ వన్ థింగ్ దట్స్ వెరీ like most people would associate with this is that దాని ఎఫెక్ట్స్ అందరికీ తెలుసు ఎలా ఉంటుందో. లైక్ నువ్వు నెగటివ్ థింకింగ్ లోకి ఇండల్జ్ అయినప్పుడు నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ యూ జస్ట్ లూజ్ సెన్స్ ఆఫ్ థింగ్స్, అంటే లైక్ నువ్వు చాలా ఇర్రేషనల్ అయిపోతావు. ఓకే, లైక్ అన్ని వర్స్ట్ పాసిబిలిటీస్, అండ్ లాంగ్ టర్మ్ లో దాని ఎఫెక్ట్స్ కూడా తెలుసు అందరికి ఏమవుతుంది దానివల్ల. నాకన్నా బాగా నువ్వే చెప్పగలుగుతుంది. నాకు ఇక్కడ ఏమనిపించిందంటే, మనం ఎప్పుడైతే రేపటి గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తాము, టూ మచ్ అనమాట. లైక్ ఒక ప్రాసెస్ మనం అనుకుంటాం కదా, ఇవాళ లైవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఓకే అవుతుంది, లైవ్ చేస్తాం అని తప్పకుండా. బట్ మనం టూ మచ్ గా థింక్ చేస్తాం అనుకో, లైక్ నాకు అదే థాట్ ప్రాసెస్ లో నాకు అదే అర్థమైంది ఏంటంటే, కీప్ ఇట్ సింపుల్ అనమాట. చేస్తాం, ఓకే వీ విల్ డూ, మన బెస్ట్ మనం ఇద్దాం, సో లీవ్ ఇట్ ద బెస్ట్ అనమాట. కానీ అది కాకుండా మనం ఎక్కువగా దాని గురించి ఓవర్ థింక్ చేస్తాం అనుకో, ఇట్ లీడ్స్ టు నెగిటివ్ థింకింగ్ అని అర్థమైంది నాకైతే. నా ఐడియాలజీ అయితే అదే అనిపించింది. ఇంకొకటి నాకు నెగిటివ్ థింకింగ్ లో నాకు ఏమనిపించింది అంటే, మెయిన్ గా ఒకటి నేను అనుకుంటున్నా, మన థాట్ ప్రాసెస్ కూడా మనం ఏదైనా ఒక దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అనుకో, ఆ థాట్ ప్రాసెస్ కూడా మనకి రెండు ఇస్తుంది. గివ్స్ యూ అ గుడ్ థాట్ అండ్ బ్యాడ్ థాట్ ఆల్సో. మనం ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నామో, దట్ లీడ్స్ టు నెగిటివ్ థింకింగ్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. Definitely, yeah. Like every situation gives you a choice. You get to pick if you want to think about it negatively or positively. But see, it's not entirely the fault of a human being to think negatively. Okay, like since you brought this up, I think it's a good time to think about as a negative thinking ekkadi nunchi vastundi. Okay, adi simple thing actually. Honestly speaking, negative thinking is not all bad. It is మనకు వరకు పురాత కాలంలో when caveman la ఉన్నప్పుడు negative thinking was a evolutionary advantage of human beings. Manaki we had the ability to think about threats and like assess threats beforehand. But for example, if you imagine yourself being like what do you say, a caveman, okay, like neeku bold and threats untai nee chuttupakkala, you're constantly faced with predators, you're faced with maybe food అయిపోతుందేమో అని, నీకు ఫైర్ వార్మ్త్ లేకుండా చలిలో చచ్చిపోతావు అని, ఇలా బోల్డ్ అండ్ థ్రెట్స్ ఉండే అప్పట్లో. సో నీకు ఆ సిచ్యువేషన్స్ లో నెగటివ్ థింకింగ్ హెల్ప్ హ్యూమన్స్ లైక్ ముందు నుంచే దే వర్ ఏబుల్ టు సీ, ఓకే నాకు ఆ యానిమల్ వచ్చి నేను చంపేస్తుంది, అలా భయం ఉండేసరికి దే వర్ ఏబుల్ టు అవర్ట్ ద థ్రెట్. అంటే ఆ థ్రెట్స్ ని వాళ్ళు ఫేస్ చేయగలిగే వాళ్ళు.
సో ఈ నెగటివ్ థింకింగ్ వచ్చేసి దిస్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫెనామినా, నెగటివిటీ బయాస్ అని. ఇప్పుడు ఒక మనిషికి నువ్వు ఒక గుడ్ న్యూస్ ఓ బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పావు అనుకో, సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, ద పర్సన్ విల్ టేక్ ద నెగటివ్ న్యూస్ మచ్ మోర్ సీరియస్లీ దెన్ ద పాజిటివ్ న్యూస్. ఎగ్జాక్ట్లీ, అవును, కరెక్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ అవర్ బ్రెయిన్ ఇస్ వైర్డ్. ఒక పాజిటివ్ నెగటివ్ ఇస్తే వీ టెండ్ టు థింక్ మోర్ అబౌట్ ద నెగటివ్ దాన్ ద పాజిటివ్. ఆల్సో ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే, లైక్ ఇప్పుడు మనం వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ నెగటివ్ థింకింగ్ ఇస్ క్రిటిసిజం. ఎవరైనా మా క్రిటిసైజ్ చేస్తే యూ ఫీల్ లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిసప్పాయింటెడ్, లైక్ కదా. దానికి కూడా ఒక ఎవల్యూషనరీ ఇది ఉండేది. హ్యూమన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ సోషల్ క్రీచర్స్, అంటే మనం గ్రూప్స్ లో ఉండేవాళ్ళం, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్స్ ఇన్ ద గ్రూప్, ఒక మనిషి గ్రూప్ లో డిడ్ నాట్ యాక్ట్ ప్రాపర్లీ, ఓకే, మిగతా వాళ్ళందరూ వాడిని క్రిటిసైజ్ చేసేవాళ్ళు, నీ బిహేవియర్ బాగాలేదు, మార్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎవరైతే బిహేవియర్ బాగాలేదో హీ హ్యాడ్ టు చేంజ్ హిమ్సెల్ఫ్, అదర్వైజ్ ద గ్రూప్ విల్ లీవ్ హిమ్ బిహైండ్. ఇప్పుడు వాడిని గ్రూప్ వాడిని వదిలేసింది అనుకో, వాడు ఒక్కడే చచ్చిపోతాడు. హీ కాంట్ లివ్ సర్వైవ్ అలోన్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ థ్రెట్స్ అవుట్ సైడ్. హీ హ్యాడ్ టు చేంజ్. సో అందుకే మనం కూడా క్రిటిసిజం అంత సీరియస్ గా తీసుకుంటాం, బికాస్ దిస్ ఇస్ అవర్ ఇన్స్టింక్ట్స్. ఇట్స్ బేసికలీ ఫ్రమ్ లైక్ అప్పటి నుంచి మనకు అలానే ఉండింది. యా, బట్ ఇప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఈ కాలంలో మనకు అన్ని థ్రెట్స్ లేవు. నువ్వు ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తావు నేను నాకు రేపు వచ్చి ఒక యానిమల్ వచ్చి నన్ను తినేస్తుందని? లేదు, అలాంటి థ్రెట్ లేదు. వీ టెండ్ టు క్రియేట్ ఆర్టిఫిషియల్ థ్రెట్స్. మనకు 24/7 న్యూస్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. దాంట్లో సగం న్యూస్ మనకు యాక్చువల్లీ ఇంపాక్ట్ అవ్వదు. ఇట్ డజంట్ ఇంపాక్ట్ అస్ ఇన్ ఎనీ వే, యట్ వీ టెండ్ టు లైక్ థింక్ అబౌట్ దాట్. దాని గురించి ఆలోచించి దాని గురించి గింజేసుకుని ఏడుస్తూ ఉంటాం. అదే ఇంకొకటి ఏంటంటే, సేమ్ గోస్ విత్ ఇప్పుడు మనకి క్రిటిసిజం కూడా అదే. ద క్రిటిసిజం ఇస్ నాట్ విత్ రిగార్డ్స్ టు అవర్ సర్వైవల్, ఇట్ ఇస్ విత్ రిగార్డ్స్ టు సమ్ పర్టికులర్ వర్క్ దట్ వి డిడ్. మనం కూడా దాన్ని ఆ లెవెల్లోనే అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం, అదే థ్రెట్ లాగా అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం మన వర్క్ కి. అవును, అది ఒకటి ఇంపాక్ట్ చేసుకుంటారని చెప్పి మనం ఒక హల్యూసినేషన్ లో ఉంటాం కదా. వాళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేశారు నా వర్క్ మీద, మన కష్టాన్ని గుర్తించలేదని ఒక ఇల్యూషన్ మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోతాం మనం. వెన్ వి టేక్ దీనికి ఇంకొక యాంగిల్ కూడా ఉంది, విచ్ ఇస్ వాలిడేషన్. లైక్ మనకి ఎంతసేపు వీ నీడ్ కాన్స్టెంట్ వాలిడేషన్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ గుడ్ ఇన్ ద గ్రూప్, అంటే లైక్ యాజ్ హ్యూమన్స్ వీఆర్ డూయింగ్ గుడ్. ఇప్పుడు దానికి ఒక సింపుల్ సోర్స్ ఏంటంటే సోషల్ మీడియా. లైక్ మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళ లైఫ్ ని అలా పోర్ట్రే చేసుకునేసరికి వీ ఫీల్ లైక్ వీ ఆల్సో నీడ్ టు లైక్ మ్యాచ్ అప్ టు దాట్. లైక్ దట్స్ ద నార్మల్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ అని. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మ్యాచ్ అప్ టు దాట్, వీ ఫీల్ లైక్ మన లైఫ్ ఏదో ఇట్స్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ అని. సో ఆ వాలిడేషన్ ఇస్ ఆల్సో సంథింగ్ దట్ లీడ్స్ us to negative thinking, because we are not able to match up to like, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరో ఫోటోలు పెట్టారు. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైనా కపుల్స్ ఫోటోలు పెట్టారనుకో, నీకు ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది ఇదేంటి ఎంత అన్యోన్యంగా ఉన్నారు వీళ్ళు అని కదా. మనం ఏమైనా తప్పు చేస్తున్నావా, మనకేంటి ఇలాంటి ఏం దొరకట్లేదని. యా, సో సోషల్ మీడియా గ్లోరిఫికేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా చాలా ఎక్కువ. ఇది 10 పోస్టులు చూసామంటే ఇంకంతే. ఒక 10 పోస్ట్ చూసామనుకో, అరే వీళ్ళు ఏంటి ఇంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు లైఫ్ ని, మనం ఏమో ఇలా ఇక్కడ కూర్చొని ఇలా లైవ్ సెషన్ చేస్తున్నాము అని చెప్పి ఒక థాట్ ప్రాసెస్ వస్తుంది కదా. అది కూడా నెగటివ్ థింకింగ్ కి చాలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. డెఫినెట్లీ డస్. అండ్ దిస్ వన్ అదర్ థింగ్, దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఎక్స్టర్నల్, విచ్ ఇస్ టాక్సిక్ పీపుల్ అండ్ టాక్సిక్ సిచ్యువేషన్స్. Toxic people and toxic situations are not everyone is genuinely bad or genuinely good. Okay, like andarki a good side unto a bad side. The toxicity arises based on the relationship between two people. Ippudu no suppose if there is a relationship where oka person in forcefully undervalue చేస్తున్నారు. Okay, like నిన్ను ఇప్పుడు నువ్వు వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేసి వాళ్ళ ఆ స్టేట్ లో ఉంచావంటే అది వేరు. బట్ if they're like forcefully undervaluing you, నీకు ఓవర్ టైం నీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ దెబ్బతింటుంది. అది టాక్సిక్ సిచ్యువేషన్స్, అలాంటి టాక్సిక్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. సో అలాంటప్పుడు అలాంటప్పుడు కూడా యూ విల్ టెండ్ టు గో ఇంటు నెగటివ్ థింకింగ్, బికాస్ యూ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ యువర్ ఫాల్ట్, వాళ్ళ ఫాల్ట్ కాదని. నీ అండర్వాల్యూ అవ్వడం నీ ఫాల్ట్ అని.
అది it's not a it's again you can't blame people for that. It's basically the relationship. ఒక ఇద్దరు మనుషుల మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్షిప్ అలా ఉంది. ఇప్పుడు వాడికి ఇంకో the other person might have other friends as well. It's not like he will act the same way with them. A dynamic depends on both people, and you can't point at certain people and be like వాళ్ళ వల్లే మొత్తం అవుతుందని. But I'm just saying this also can lead to negative thinking. And one other cause, probably one of the last causes that I can think of is what do you call it, health issues. Okay, this doesn't mean that if you're having negative thinking you're definitely having a health issue, but certain times నీకు కొన్నిసార్లు vitamin deficiencies ఉన్నా లేకపోతే other health problems ఉన్నా నీ automatically you tend to think more negatively. And this happens. Like నాకు personally చాలా examples ఉన్నాయి. There are times when like before I was diagnosed with the disease, the initial symptoms for me were always like thinking negatively, anxiety attacks alantivi. But later they found out that the problem was something else. Like sometimes I had problems in my stomach, but the issue was in my brain. Okay. Yeah. So అర్థమైంది. This is again, it's not that everyone who goes into negative thinking has these issues, but sometimes this could be a cause. మరి నేను నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అడదాం అనుకుంటున్నా. లైక్ టాక్సిక్ పీపుల్ గురించి అన్నావు కదా, మళ్ళీ నువ్వు దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తావు ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లైఫ్ లో? నువ్వు అది ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకున్నావు? ఒక థింగ్ ఏంటంటే లైక్ ఫర్ మీ పర్సనలీ టాక్సిక్ పీపుల్ ఎవరైనా ఉంటే లైక్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ అవే ఫ్రమ్ దమ్. లైక్ ఇట్స్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్ టు యూ ఆర్ గుడ్ టు దమ్. Okay, like it's affecting your mental health kada, so you need to like distance yourself from those toxic people. నీకు అనిపిస్తుంది అలా డిస్టెన్స్ చేస్తే వాళ్ళు కోపపడతారో బాధపడతారో, you start assuming situations కదా. బట్ here's the most important thing, like నీకు ఇప్పుడు దాకా బోల్డెన్ మంది, చిన్నప్పటి నుంచి బోల్డెన్ మంది తెలుసు, నువ్వు కొంతమంది నుంచి కట్ ఆఫ్ అయిపోయావు. ఓకే, రైట్? does that even bother you now, like no. 5 years later? Absolutely not. నువ్వు మూవ్ ఆన్ అవుతాం. అండ్ నీకు సపోజ్ ఎవరైనా someone cut you off or ignored you, I'm pretty sure you might have examples where people stop talking to you. Okay, నీకు అది బాధేసి ఉంటుంది ఒక 2 months or 3 months. ఇప్పుడు do you still think about it now? మనం మూవ్ ఆన్ అయిపోతాం లైఫ్ నుంచి. Exactly. So I know it's hard because as humans మనకు ఒక టెండెన్సీ ఉంది, మనకి we prefer a known devil over uncertainty. అవును, కరెక్ట్. Okay, so I think that is something if we try to break free from that, it's healthy for us as well as the other person. Okay, like toxic relationship లో both people are being affected అక్కడ. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఒక ఫాల్స్ సెన్స్ ఆఫ్ అవతల వాళ్ళకు యూఆర్ బీయింగ్ నువ్వు అండర్ వాల్యూ అయి నీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ తగ్గుతోంది, అవతల వాడికి ఒక ఫాల్స్ సెన్స్ ఆఫ్ ఈగో వస్తుంది. సో ఇద్దరికి ప్రాబ్లమే కదా అది. సో అది యూ నీడ్ టు రికగ్నైజ్ దాట్ అండ్ మూవ్ ఆన్, డిస్టెన్స్. నాకు ఎందుకు మనం నెగిటివ్ థింకింగ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో చేద్దాం అని మన థాట్ వస్తుంది అంటే మన ల్యాక్ ఆఫ్ క్లారిటీ అని కూడా అనుకోవచ్చు కదా. మనం ఒక థాట్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు మనం దాని మీద ఎక్కువ క్లారిటీ లేనప్పుడు వి టెండ్ టు గో ఆన్ ద నెగిటివ్ సైడ్ అని చెప్పి మోర్ అనిపిస్తుంటది. నాకు ఐ ఫీల్ లైక్ it's more like negative thinking causes lack of clarity, not the other way around. Okay. Okay. అదే నెగిటివ్ థింకింగ్ వస్తే మనకి క్లారిటీ పోతుంటది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇదే నెగిటివ్ థింకింగ్ మన మీద ఇంకెంత ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది మన లైఫ్ లో? I mean, everyone knows what the long-term effects. Yeah, like everyone knows what the long-term effects are. Like we tend to have anxiety attacks, like breakdowns, mental breakdowns, burnouts. ఇలాంటివన్నీ వీటి దాని కాన్సిక్వెన్సెస్. అండ్ చాలా మందికి మధ్య చాలా అవుతుంది. అండ్ ద సాడ్ పార్ట్ ఈస్ లైక్ మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ ఒకవేళ ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ అ మెంటల్ బ్రేక్ డౌన్ ఆర్ లైక్ ఇది ఇప్పుడు నీకు సపోజ్ ఒక ఫీవర్ వచ్చింది అనుకో, లేకపోతే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఫిజికల్ ఇల్నెస్, నువ్వు లీవ్ తీసుకోవచ్చు దానికి, సేయింగ్ దట్ ఓకే నాకు ఇలా ఫిజికల్ ఇల్నెస్ వచ్చిందని. నీకు మెంటల్ బ్రేక్ డౌన్ వస్తే యూ కాంట్ టేక్ అ లీవ్. లైక్ అది ఆఫీస్ లో ఏమని చెప్తారు, నాకు మెంటల్ బ్రేక్ డౌన్ వచ్చినట్టు ఎవరు ఇవ్వరు. So that is still something that's this whole area is still something that's being researched. Like ఇది ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది, దీనికి కూడా ఒక
like how we can introduce systems to make sure that people don't go into this like a loop of negative thinking, because long term effects are horrible. దాని వల్ల స్ట్రెస్ బిల్డప్ అవుతుంది, లైక్ నీ ప్రొడక్టివిటీ పోతుంది, అండ్ అదర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఆల్సో గెట్ ఎఫెక్టెడ్ కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే నెగిటివ్ థింకింగ్ ఎక్కువ చేయడం వల్ల వి మూవ్ టువర్డ్స్ కంఫర్ట్ జోన్ అనిపిస్తుంది. అంటే రిస్క్ తీసుకునే బదులు మనం ఏం చేద్దామంటే, మనం వేరే XYZ చెప్పిన వాళ్ళది ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ తీసుకున్నాం అనుకో, మన కంఫర్ట్ జోన్ మనం మిస్ అయిపోతాం. ఇంకొకటి మన మీద కాన్ఫిడెన్స్ వెళ్ళిపోతుంది అనిపిస్తుంది నాకు. యూ లూజ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ మోర్ అనిపిస్తుంది నాకు. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, వీ ప్రిఫర్ ది అన్నోన్ డెవల్ ఓవర్ అన్సర్టనిటీ. వి ప్రిఫర్ ద నోన్ డెవల్ ఓవర్ అన్సర్టనిటీ. అది సో we can do నుంచి we will do వెళ్ళిపోతుంది కదా. we can do నుంచి we will do వెళ్ళిపోతుంది. సో we'll take all the Q&A at the end of the session. Okay, లాస్ట్ తీసుకుందాం. లాస్ట్ 5 minutes మనకి. These are very interesting questions that are popping up. చాలా మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇంకొకటి, నెగిటివ్ థింకింగ్ టూ మచ్ చేయడం వల్ల నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, వైస్ వర్సా నీ పర్సనల్ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, నీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా. అంటే నువ్వు నెగిటివ్ థింకింగ్, అదే ఇప్పుడు నీ పర్సనల్ లైఫ్ లో ఏమన్నా నెగిటివ్ థాట్స్ ఉన్నాయి అనుకో, ఆబ్వియస్లీ నువ్వు వర్క్ ప్లేస్ కి తీసుకెళ్తే నీ వర్క్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా పక్కాగా. ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఆల్సో అది మనం కొంచెం మనం ఆ లైన్ పెట్టుకుంటే బాగుంటదని నా ఉద్దేశం అనమాట. సోమో మనం ఇది వచ్చాం కదా, నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం దీన్ని ఎలా తగ్గించుకోగలం? ఈ కాంట్ రిమూవ్ నెగిటివ్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ లైఫ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో దీన్ని రెడ్యూస్ ఎలా చేద్దాం అంటాం? దీనికి యాక్చువల్లీ బోల్డ్ అన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, అండ్ లైక్ ఐ సైంటిఫిక్లీ ప్రూవ్డ్ టెక్నిక్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ నా పర్సనల్ లైఫ్ లో కూడా. ఒకటేమో వచ్చేసి గ్రాటిట్యూడ్ జర్నలింగ్ అంటారు. గ్రాటిట్యూడ్ జర్నలింగ్ అంటే లైక్ ఎవ్రీ డే యూ రైట్ 3 things that you're grateful for. It could be objects, it could be people. Okay, like I'm grateful for my mother, and write the reason why you're grateful. Okay, రోజు ఒక 3 people గురించి రాయి. 3 things or 3 people, and you can repeat the same person if you are grateful to them for a different reason. Okay. Okay, like అదే రిపీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం కదా. అదే. సో if you do this for a week or so, after that what happens is you start looking for things that you're grateful for, because you'll run out of the obvious choices. You'll run out of all the obvious stuff. Start looking for what you're actually like new things that you can be grateful for, and then you'll start like realizing that there are a lot of things in your life that you never recognized, but you're actually very lucky. And gratitude journaling is proven to be a very good strategy to overcome negative thinking. Okay. ఇంకొక థింగ్ వచ్చేసి నేను ఇందాకే చెప్పాను, లైక్ వెన్ యూ హ్యావ్ టాక్సిక్ పీపుల్ అండ్ టాక్సిక్ సిచ్యువేషన్స్, ఐ నో దట్ సర్టన్ సిచ్యువేషన్స్ ఫ్యామిలీతోనే నీకు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే యూ క్యాన్ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ దెమ్. అలాంటి టైంలో యూ హ్యావ్ టు లైక్ స్లోలీ లైక్ డిస్టెన్సింగ్ ఎలా చేస్తావో యూ హ్యావ్ టు పేస్ ఇట్. అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్. ఇప్పుడు నువ్వు కంపెనీలో నీ బాస్ తో అలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకో, యూ కాంట్ ఆబ్వియస్లీ జస్ట్ లైక్ రిజైన్. ఫ్యామిలీలో ఎవరితో అలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకో, నువ్వు వాళ్ళతో కట్ ఆఫ్ చేసుకోలేదు, బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దర్ ఫ్యామిలీ. Their family. And if you can distance yourself, great. But if you can't, then obviously ilanti other strategies so you can at least balance some of it. For example, ఇంకొకటి ఏంటంటే మెడిటేషన్, మైండ్ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్ ప్రాక్టీసెస్ అంటారు కదా. మైండ్ఫుల్నెస్ తో వచ్చే ఒక గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే, లైక్ వెన్ యూ మెడిటేట్ యూ టెండ్ టు గెట్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ వ్యూ ఆఫ్ థింగ్స్. లైక్ నీ ఇమోషన్స్ you won't let that influence your decisions, so you will tend to think more objectively, అంటే like ఒక న్యూట్రల్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి ఆలోచిస్తావు. సో that is definitely very helpful. And ఇంకోటి ఏంటంటే, when someone criticizes you, వాళ్ళ క్రిటిసిజం ని వాళ్ళ లెవెల్ నుంచి, అంటే వాళ్ళ లెవెల్ నుంచి వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి తీసుకో. డోంట్ టేక్ ఇట్ నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు దాన్ని ఇన్ఫ్లేట్ చేయకు. లైక్ డోంట్ ఓవర్ థింక్, ఎక్కువ చేయకు. లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ there's someone who's given you criticism. First thing you assess, how much of what you said did he actually understand, or how much of what you did he actually understand. Okay, and how much of that is because of his lack of understanding అన్ను అసెస్ చేసి, ఇప్పుడు దాని బేసిస్ మీద ఓకే వీడు నాకు క్రిటిసిజం ఇస్తున్నాడు, అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్, I will take it, but it's not everything. ఎక్కువ తీసుకోను, ఒక సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్ వరకు తీసుకుంటాను.
తర్వాత వాళ్ళ లెవెల్ టేక్ ఇట్ ఎట్ దేర్ లెవెల్ అండ్ లీవ్ ఇట్ ఎట్ దట్. డోంట్ వాడు చెప్పాడని చెప్పి ఇంకా దాన్నే ప్రపంచం చేసుకోకు. I know it's hard, but like I said, gratitude journaling, meditation will obviously help you build that habit. And I know I have bouts of that too. Like ఇప్పుడు ఎవరైనా వర్క్ బాగాలేదంటే నేను 2 రోజులు నాకు చిరాగ్గా ఉంటుంది. అది తగ్గించుకోవడానికి it's always helpful to do stuff like this. Another thing is maintaining a schedule for yourself. ఇప్పుడు ఏంటంటే most of the times we are running after what our like tasks are. Okay, like the day is running us. But ఇప్పుడు నువ్వు schedule maintain చేస్తే you will have certain time for your work. You can have certain time in a day for doing the things that you really like. So if నీ హాబీస్ ని పర్సూ చేసుకోవడానికి, అండ్ నీ హాబీస్ ని the hobbies are something that's very dear to you, right? నువ్వు వాటి మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు you don't care about anything else. Correct. Yeah, so when you get time to when you take time out for stuff like that, నీకప్పుడు you have a sense of okay, I'm a normal human being, I'm a good human being, there's nothing wrong with me. మనం ఎంతసేపు వాళ్ళ డిమాండ్స్ పరిగెడుతూ ఉంటే we start to get into this loop. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇది కాకుండా నాకు ఇంకొకటి కూడా అర్థమైంది, హౌ టు గెట్ ఓవర్ నెగిటివ్ థింకింగ్ అని చెప్పేసి ఏంటంటే, ఇఫ్ యు నో ద 2 sides ఆఫ్ ద కాయిన్, అంటే నీకు ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ తెలిసా అనుకో, అప్పుడు మనం నెగిటివ్ థింకింగ్ కి తగ్గిస్తామని నేను అనుకుంటున్నా. నువ్వేమంటావు? లైక్ కరెక్టే కదా? Definitely, like I said, objective view, like ఒక న్యూట్రల్ పాయింట్ నుంచి you're weighing the pros and the cons. When you think very subjectively, you will tend to incline yourself to one over the other. అదే ఇంకొకటి ఏంటంటే క్రిటిసిజం తీసుకోవాలి, కానీ ఎక్కువ తీసుకున్నాం అనుకో ఇట్ లీడ్స్ టు నెగిటివిటీ అని నేను కూడా అనుకుంటున్నాను అనమాట. వాళ్ళు చెప్పారు మనకి, దే హావ్ గివెన్ అస్ టైమ్ అండ్ దే హావ్ గివెన్ దేర్ ఒపీనియన్. ఓకే, ఇట్స్ దేర్ ఒపీనియన్. వాడు ఆ టైంలో వాడి వ్యూ అలాగుంది, సో ఇట్స్ బెటర్ దట్ ఓకే నా వ్యూలో నేను. నాకు ఒకళ్ళు చెప్పారు, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ రెసనేటెడ్ వెరీ వెల్ విత్. లైక్ డోంట్ బి a football of other people's opinion. కరెక్ట్. నేను దాన్ని ఎలా చేసుకుంటాను అక్కడితో నేనేం చేసుకుంటా అంటే సింపుల్ రా. నేను ఏం చేస్తానంటే నేను కుక్ చేస్తాను అనమాట, నాకు కుకింగ్ చాలా ఇష్టం. సో ఎనీ థాట్ ప్రాసెస్ కుకింగ్ అనమాట. సో నా ఇష్ట ప్రకారంగా నేను వండుకుంటా కదా, నాకు కొంచెం స్పైస్ తక్కువ కావాలి, సో నేను కారం తక్కువ వేసుకుంటా. సో సేమ్ ఇన్ నెగిటివ్ థింకింగ్ ఆల్సో అనమాట. ఏదైనా థాట్ ప్రాసెస్ మనం చేసేటప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి లైక్ డిష్ అనమాట. నీ డిష్ కి నువ్వే బాస్ అవ్వాలి, వేరే వాళ్ళు యాడ్ చేశారు అనుకో ఇంగ్రీడియంట్స్, సో దట్ డిష్ విల్ గెట్ స్పాయిల్డ్ అని నేనే అనుకుంటున్నాను. Definitely. So exactly. But and also whenever you're doing work, get feedback from multiple people, not just from one person. Like వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్. ఇప్పుడు 10 మంది బాగాలేదంటే అప్పుడు అది వేరే విషయం, కొంచెం ఆలోచించాలి. ఒక్కడ బాగాలేదని చెప్తే దానికోసం అని చెప్పి నువ్వు యూ షుడెంట్ థింక్ అన్నమాట. సో నాకు ఇంకొకటి మన ఈ సెషన్ లో చాలా బాగా నచ్చింది ఏంటంటే, యూ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కదా, లైక్ మన యాన్సిస్టర్ వాళ్ళ నుంచి కూడా మనకి నెగిటివ్ థింకింగ్ ఉంది, దట్ హెల్ప్ దస్ టు ప్రూవ్ అని చెప్పారు. అది ఇంకోసారి మళ్ళీ చెప్తావా నాకు? అది ఇంకొకసారి బిట్ ఒకటి నాకు బాగా నచ్చింది. నేను అన్నా నెగిటివ్ థింకింగ్ బై ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ నాట్ ఎంటైర్లీ బ్యాడ్. ఓకే, లైక్ ఇట్ ఈస్ ద ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిలియర్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్స్ us సక్సీడ్ అండ్ అవాయిడ్ థ్రెట్స్ ఇన్ ద షార్ట్ టర్మ్. అంటే లైక్ షార్ట్ టర్మ్ లో ఉన్న థ్రెట్స్ అన్నిటిని అవాయిడ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎక్సెస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ థింకింగ్ ఇస్ వాట్ ఇస్ బ్యాడ్. లైక్ ఇందాక చెప్పాను ఏంటంటే, బేసికలీ మనకి వరకు కేవ్మెన్ లో ఉన్నప్పుడు వీ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ థ్రెట్స్ అరౌండ్ us. We had predators around us. We had to get food. We had to keep ourselves warm during the winters and like keep ourselves protected in a shelter and things like this. ఇవన్నీ వీటన్నిటి గురించి ఈ వరకు కాన్స్టెంట్లీ నెగిటివ్ గా లైక్ అన్నిటికన్నా వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని ఇమాజిన్ చేసుకునేసరికి వీ వర్ ఏబుల్ టు అవాయిడ్ దీస్ థ్రెట్స్. అంటే ఈ థ్రెట్స్ అన్నిటిని మనం ఫేస్ చేయగలిగాం. భయం వల్ల వీ వర్ ఏబుల్ టు లైక్ కమ్ అప్ విత్ సొల్యూషన్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ సర్వైవల్ టాక్టిక్స్ బ్యాక్ ఇన్ ద డే. ఇప్పుడు మనకేంటంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ యాజ్ మెనీ థింగ్స్ టు వరీ అబౌట్ ఆనెస్ట్లీ. ఇప్పుడు మన ఎవరు బయటికి వెళ్తే ఏ లయన్ వచ్చి తినేదు. ఓకే, అండ్ అది కాక మనకు షెల్టర్ తో ఇష్యూ లేదు. వీ హ్యావ్ వండర్ఫుల్ హోమ్స్, వీ హ్యావ్ వండర్ఫుల్ ఫుడ్ నో మ్యాటర్ వాట్ కదా. సో ది ఐడియా ఇస్ దట్ వీ ఆర్ flooded with negative information which is useless at this point of time.
ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను ఎందుకో తెలుసా ఇది చెప్పమన్నాను, నాకు ఇది లైఫ్ తో రిలేట్ చేసుకోవడానికి చాలా సింపుల్ అనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఏమైనా నెగిటివ్ థింకింగ్ చేసాం అనుకో, మన ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒకటి థాట్ ప్రాసెస్ లో తీసుకోవడం, ఇది మనం టూ మచ్ ఎందుకు థింక్ చేయవచ్చు, టూ మచ్ ఎందుకు థింక్ చేస్తామన్న క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కదా. సో అది అందుకే నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేయమన్నా అనమాట. సో ఇఫ్ యూ పుట్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్ దట్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు డూ ఇంత టూ మచ్ థింకింగ్, దీని మీద అవసరమా అని చెప్పి అనుకున్నాం అనుకో, దాన్ని యూ కెన్ అవాయిడ్ నెగిటివ్ థింకింగ్ అని నేను అనుకుంటున్నా. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి. విల్ టేక్ Q&A లాస్ట్ 5 minutes. ఈ మధ్యలో నాకు నీతో ఒక చిన్న గేమ్ ఆడాలంది. అబ్బా గేమా, చెప్పకుండా ఏంట్రా ఇది, చెప్పాలి కదరా. Simple. No. It's a surprise game. Like usually in Mishola, you play the game with the host, but like you play the game with the guest. But I'm playing a game with you this time. I'll give you a letter. You have to tell me what one thing good and one thing bad that you can immediately think of with that letter. Time is okay? Kada. Oh, but you need to come up with something instantly, like as quickly as possible. Okay. Sorry. Okay. Let's go. Easy. Your first letter S. Sa. Sad. Success. Sad success. Rendu. దీంట్లో కూడా బ్యాడ్ ఫస్ట్ వచ్చిందా? అంటే సాడ్ ఇస్ లైక్ 3 letter word కదరా. ఇంకెవరో అర్థం అనుకుంటారు, వద్దమ్మా. నాకు ఫస్ట్ నాకు ఎస్ అంటే సాడ్ అని వచ్చింది, సక్సెస్ అనేది తర్వాత ఓకే సరే. నెక్స్ట్ వర్డ్. ఓకే దేవుడికి ఇచ్చేద్దాం. ఎన్నా ఏ టూ మచ్ అప్ప. ఎన్నా లెట్ మీ థింక్. నాకు ఎంత వచ్చింది, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం పిన్ చేసాం, మనం టాపిక్ పిన్ చేసాం. ఓకే. నాస్టాలజీ ఫర్ హ్యాపీనెస్ అండ్ నాస్టాలజీ అండ్ నెగటివిటీ. ఓకే పర్లే, ఈసారి గుడ్ ఫస్ట్ వచ్చింది, పర్లే. లాస్ట్ లెటర్. కానీ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఇక్కడే ఉంది మనకి ఫాస్ట్ అంట. ఓకే సార్, ఫాస్ట్ చాలా స్లోగా చేస్తున్నది. ఈసారి చెప్పకుండా చేస్తే ఎలాగప్ప, నేనంతా ఐ వాజ్ లైక్ యునో ఫుల్ మైండ్ పీస్. It doesn't matter. You have to play this. ఏ ఆదర్శ్ నేనే, నా పాజిటివ్ నేనే, నెగిటివ్ నేనే ఆదర్శ్ రెండు ఆదర్శ్ చెప్పేస్తాడు. నార్కోస్ అంటున్నాడు. Is that good or bad? బోత్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ రెండు. నాచోస్ వెరీ గుడ్. నాచోస్ బి బ్యాడ్. నాచోస్ నాకు ఎక్కువ తింటే నాకు ఇది ప్రాబ్లం వస్తుందప్ప. మొన్న నేను లాస్ట్ టైం సినిమాకి వెళ్ళి అంట, వద్దమ్మా. ఇప్పుడు నేను సోము నిన్ను అడుగుతారా? ఓకేనా? This is done. The game is done now. Let's go to questions. Okay, at least ఒక్క వర్డ్ ఆడదాం. ఓకే ఎల్. మనకి అడిగారు కదా, ఎల్. ఎల్లా గుడ్ లవ్, బ్యాడ్ లస్ట్. ఓకే సూపర్. సడన్ గా గేమ్ అన్నాడు సార్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఫ్రమ్ దిస్ లైవ్ సెషన్? నువ్వు ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నావు మన వ్యూవర్స్ కి కానీ ఎవరికైనా? I felt like this was really good. Lots of good like we have some really nice audience. Like వాళ్ళ questions, వాళ్ళ comments అన్ని కూడా చాలా బాగున్నాయి. And I enjoy doing this. I always like thinking about like these psychological things, like taking a more objective stance on psychological things and like spreading that to people, and hopefully it helps a few people understand how things are. And other than that, like I also the pure perception, like ee podcast idea kuda నాకు అది చాలా నచ్చింది. And it's that see, the thing is, end of the day we are all humans, we are very similar people. Like చిన్న differences ఉండొచ్చు, we are unique, but at the same time we are very similar. We all have our things, but we also face the similar problems. Like negative thinking అనేది సక్సెస్ ఒక నార్మల్ పర్సన్ కి ఇంకోళ్ళకి వాళ్ళకి తేడా డిఫరెంట్ గా ఉండదు, అందరికి ఒకటేలా ఉంటుంది. So in that sense, it's I feel like it was good doing this session. I really enjoyed it. I think we can క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కి వెళ్దాము. సో వెళ్లే ముందు మీరు టైప్ చేయండి. సో అంతలోపు నేను నా టేక్ చెప్తా. ఓకే, లెట్ పీపుల్ డూ దేర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. అప్పటిలోపు నేను నా కన్క్లూజన్, వాట్ ఈస్ మై టేక్ ఆన్ దిస్
సెషన్ అంటే నెగిటివ్ థింకింగ్ అనేది అదేదో కొత్తగా ఈ మధ్యనే స్టార్ట్ అయింది కాదు. సో సోమ చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు. లైక్ మన యాన్సిస్టర్స్ నుంచి కేవ్ మెన్ నుంచి వీ హ్యాడ్ సమ్ నెగిటివ్ విచ్ హెల్ప్ డస్ టు బి ఏ బెటర్ పర్సన్ అని నేను అనుకుంటున్నా. సో వెన్ యూ టేక్ టూ మచ్ ఆఫ్ దిస్ నెగిటివిటీనా ఇట్ లీడ్స్ టు ఏ నెగిటివ్ రిజల్ట్ అంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సోము చెప్పాడు, నేను కొంచెం బాగా చెప్తా. ఒక బెలూన్ తీసుకుని మనం ఊతా కూర్చున్నాం అనుకో బాగుంటది, కానీ అట్ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ ఇంకా ఎక్కువ బ్లో చేస్తే అది పేలిపోద్ది కదా. సో సేమ్ నెగిటివ్ థింకింగ్ కూడా మనం ఆ బెలూన్ లా చూస్తే బెటర్ అనమాట. కొంచెం ఒక సర్టన్ వరకు బ్లో చేస్తే పర్లేదు, ఇంకా పెద్ద చేస్తే పేలిపోద్ది అని చెప్పి నా టేక్ అనమాట. సో ప్యూర్ పర్సెప్షన్ ఇస్ ఆల్సో ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఓన్లీ. ఏంటంటే సో ప్యూర్ పర్సెప్షన్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ థింగ్ ఓన్లీ రా. ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హౌ సక్సెస్ఫుల్ యూ ఆర్, ఇట్స్ అబౌట్ హౌ యూ రిమూవ్ యువర్ నెగిటివ్ థాట్స్ అండ్ నువ్వు నీ లైఫ్ ని ఎలా సక్సెస్ చేస్తావు అనేది ప్యూర్ పర్సెప్షన్ అనమాట నా ప్రకారం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరు అడిగారు? చాలా పైకి ఉంది అది, మనం ఒక్కసారి స్క్రోల్ చేయాలి. Yeah, how is negative thinking helpful today? That's actually a very interesting question. Definitely, like negative thinking, like I said, it's not entirely bad. Like it helps you like think of all the imminent threats. నీకు నీ ఓన్ పర్సనల్ లైఫ్ లో కూడా కొన్నిసార్లు నీ ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, లైక్ ఐ సెడ్, ద ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ helps you succeed in some situations, but it's the excess that kills you. ఇప్పుడు నీకు ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అవుతే నీకు బాగుండదు, యూ లూజ్, నీకు పరువు పోతుంది లైఫ్ లో. లైక్ దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ దేర్, దట్స్ ద రీజన్ యూ ట్రై టు పర్ఫార్మ్ వెల్ ఇన్ ఎగ్జామ్, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ బికాస్ యూ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఎగ్జామ్ యూ ఆర్ గోనా డై. both sides of the blade ఉంటాయి. Like it helps you succeed, but at the same time when you take it too literally and too seriously, you can kill yourself. ఇది ఎవరో చాలా ఫన్నీ క్వశ్చన్ అడిగారు. డూ యూ థింక్ నోయింగ్ యూ బెటర్ సిబ్లింగ్స్ ఆర్ బెస్టీస్ అంట. ఇది ఎక్కడ మన నెగిటివిటీకి అసలు యాడ్ ఆన్ కాదనమాట. ఇందాక ఒకళ్ళు అడిగారు, లైక్ వాట్ ఇఫ్ ద నెగటివ్ పర్సన్ ఇస్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ సంథింగ్. ఐ థింక్ దట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. Like I said, my opinion is that, yeah, I mean, definitely there are sometimes that this toxic people can be in your family as well. Like, no one's immune to that. Konnisalu you can cut them off, you can move away. But there are times when they're immediate, like, relatives, you can't cut them off. Obligations untai, social obligations untai. Alantappudu you have to find other outlets for you. Like, you have to, like, నీకు ఆ నెగటివ్ ఉన్నప్పుడు దానికి పాజిటివ్ గా బ్యాలెన్స్ చేసే హ్యాబిట్స్ కూడా డెవలప్ చేసుకోవాలి. Like I said, meditation helps, like gratitude journaling helps. Think of all the good things in your life. At least then you'll be like, okay, oka bad thing ega danto mana elago alag batkechu. Yeah, one more question. How is negative thinking helpful today? One thing I can think is of ade cheppaga indaka, like it definitely the fear of failure does help us succeed in even in the present day. But అది స్టార్టింగ్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. సో ఐఎమ్ స్క్రోలింగ్ అప్ అనమాట. నాకు ఒక్క ఎక్స్టెంట్ వరకే వస్తుంది, తర్వాత రావట్లేదు. Yeah, so there's actually some study on this that, like, you know, when a person is the most happiest, like oka question adigaru ikkada, hobbies are definitely a way to vent out frustration. Do they also help with overcoming negativity? Definitely yes. Definitely. You know, when people are most happy when they are doing something thinking only about what they're doing. This is actually scientifically proven. Like you're the most happy when you're only thinking about the work you're doing. Okay, so when you're working on your hobbies, you never think about what the outcome is. You just think about you're doing it because you like doing it. Don't expect about the result. Follow the simple kada. Something in those lines. But I guess the idea here is that, like, when you're working on your hobbies, you're definitely spending some time giving your brain some rest, and you're able to focus on something completely, and that is that's the happiest state you can be in. Guys, what is your take on word hope? Hope is one thing which keeps you alive అని నేను అనుకుంటున్నా. I mean, yeah, hope is నాకెందుకో కొంచెం hope is such a positive word, but we associate it with such negative situations. నాకు అది కొంచెం బాధేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు. That, like, hope is like it's everything that's there, but at the same time, like, మనం దాన్ని hope అనే వర్డ్ ఎప్పుడు వాడేది ఓన్లీ నెగటివ్ సిచ్యువేషన్స్ లో. I hope it might happen in this way. అంటే కదా, hope you get well soon, like when people are sick. Hope
hope that we get out of this like alive. It's interesting, so it's a positive word, but we always use it only in negative situations. ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చింది మనకి. I think pure positiveness is one type of negativity. What do you say? Pure positiveness is not negativity, it's a different disease by itself. If you were entirely positive, you just kept taking the positive out of every situation, that would also lead to eventually your death. Because simple thing, like if you're always constantly thinking anakem avadu and I will be positive, I'll be this idi, you might get knocked over by something in life. Okay, you need a balance of positive and negative thinking, in my opinion. Positive thinking helps you come out of situations, negative thinking helps you avoid threats immediately. Hope is an illusion and therefore it is a bad thing. I don't think so. Emantara? Because I can tell tons of example anamata. Hope is definitely, there are definitely some situations which are very bad and you can only hope to get out. బట్ ఇప్పుడు మనం ప్రతిదానికి హోప్ అని వాడుకుంటే వి టెన్ టు లైక్ మనం విక్టిమైజ్ చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది. అంటే మనకి అంత దారుణంగా లేకపోయినా అది వి మేక్ అవర్ సెల్స్ బిలీవ్ దట్ దిస్ ఇస్ బ్యాడ్ అండ్ వీ కెన్ గెట్ సంథింగ్ బెటర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను దీనికి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్దాం అనుకుంటా అంటే ద వర్డ్ హోప్ అనేది ఎంత మనకి వాల్యూ యాడ్ చేస్తుంది అంటే World War II లో ఆస్ట్రేలియా మీద జర్మన్ వాళ్ళు అటాక్ చేశారు. దేర్ వర్ 10,000 soldiers and there were just 1,000 soldiers. ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు just 1,000 soldiers ఉండే, అక్కడ వాళ్ళు 10,000 soldiers ఉండే. దే హ్యాడ్ ఎ హోప్ దట్ అందరూ గివ్ అప్ ఇచ్చారు, బట్ వాళ్ళ కమాండర్ కి ఒక హోప్ ఉండే మనం గెలుస్తామేమో అని. ఈ మైట్ హోప్ అనేది అది ఎంత బాగా స్ట్రాంగ్ గా డెవలప్ చేశారంటే వాళ్ళ 10,000 members ని ఓడించారు. ఆస్ట్రేలియా వర్ ద ఫస్ట్ వాళ్ళే తెలుసా నాసీస్ మీద ఒక రెవల్యూషన్ చేయడానికి ఆ 10,000 members ని 8,000 members లాగా సరెండర్ చేయించింది. నాకు అనిపించింది 1,000 ఎక్కడ 10,000 ఎక్కడ, హోప్ అనే జస్ట్ వర్డ్ మీద 14 days వార్ ఎండ్ చేసి యూ క్యాప్చర్ 8,000 నాసీస్ ఆర్మీ అంటే సో ఇల్యూషన్ ఇస్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ థింగ్. ఇల్యూషన్ ఇస్ అ బ్యాడ్ థింగ్, హోప్ ఇస్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ థింగ్ ఐ గెస్. ఇంకొకటి అదే చెప్తున్నారు మళ్ళీ. క్వశ్చన్ మీద క్వశ్చన్ వస్తున్నాయి. I think we should probably wrap it up. Yeah, definitely. One is the illusion of hope causes distress by binding us to desires that remain outside of the now moment. Yeah. I mean, definitely. Like I said, there's what do you say? Okay. There are situations. There are situations where the now or the present can be horrible, truly horrible. Okay. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో హోప్ ఉండడం తప్పు లేదు. బట్ లైక్ ఐ సెడ్, మనం ప్రస్తుతానికి ఉన్న సిచ్యువేషన్ ని మనం అప్పుడప్పుడు వీ టెండ్ టు ఫీల్ లైక్ వీఆర్ ఇన్ అ వెరీ బ్యాడ్ స్టేట్. ఓకే, దేర్ కుడ్ బి డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఫర్ థింకింగ్ దట్ వే. అండ్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో నువ్వు అన్నట్టు హోప్ క్యాన్ బి అన్ ఇల్యూషన్ డెఫినెట్లీ. బట్ దట్ డిపెండ్స్. నువ్వు ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ బిల్డ్ గ్రాటిట్యూడ్ యూ విల్ రెడ్యూస్ ద నెసెసిటీ ఫర్ హోపింగ్ ఫర్ సంథింగ్ బెటర్. అవునా? Okay, but then definitely sure there are people out there who are starving to death, or like who, for them hope is not an illusion. Hope is a true thing. Like hope is something that they're living based on. Definitely. So we will wrap up, Somu. So wrap up this mundu. I really want to thank you, Ra. So short period lo live session so I really want to thank you on behalf of Pure Perception. So thank you. So చాలా valuable topic మీద మనం మాట్లాడాము. Hope so the viewers also get something out of it. And next thing ఏం చెప్దాం అనుకుంటా అంటే ప్లీజ్ డూ చెక్అవుట్ p2media.in. సో మేము వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేసాము p2media.in అని చెప్పి. అందులో మనం చేసిన పాడ్కాస్ట్ మొత్తం అని అందులో అప్డేట్ చేసాము అనమాట, ఫ్రమ్ ఫస్ట్ నుంచి నిన్నటి వరకు. తర్వాత వీ హావ్ స్టార్టెడ్ ఆర్టికల్స్ అనమాట. ఆర్టికల్స్ తర్వాత మూవీ ఆర్టికల్స్ నేను రాస్తున్నా, ఆర్టికల్స్ షిరీన్ రాస్తుంది. సో మేము అందులో పబ్లిష్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో ప్లీజ్ డూ చెక్ అనమాట. సో ప్లీజ్ డూ చెక్ p2media.in. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే నువ్వు నేను అడగడం మర్చిపోయాను, నువ్వు మన పాత ఎపిసోడ్ విన్నావారా? 13th ఎపిసోడ్ స్కూల్ ఆఫ్ టైం దొరకలేదు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మన స్కూల్ లైఫ్ గురించి చెప్పామన్నమాట. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ అండ్ ద లిజనర్స్ ఆల్సో. సో ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్ on Spotify, Apple Store and Google Podcast, and you can even listen it on P2 Media also.
సో ర్యాప్ చేద్దాం రా. సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ P2 and Revant, signing off ra. This is GV. Thanks a lot. Bye. Bye ra. Bye.